ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా? సో మన టార్గెట్ జస్ట్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ అంతే, చెప్పుకొని స్టాప్ చేసేద్దాం. 8, 9, 10. ఓకే, సో ఇలిస్ట్రేషన్ 8 చూడండి. ఇలిస్ట్రేషన్ 8. LA Private Limited is planning to invest in a machinery that would cost 1 lakh at the beginning of year 1. ఓకేనా, దయచేసి ఏం మాట్లాడకండి, లాస్ట్ వాళ్ళకి వినిపించదు. ఓకేనా, 8th వన్నే కదా. LA Private Limited is planning to invest in a machinery that would cost 1 lakh at the beginning of the year. Inflow na outflow na? Outflow. Net cash inflows from operations has been estimated at 36,000 per annum for 3 years. 36,000 వస్తుందంట for the next 3 years. For the next 3 years. Okay. The company has 2 options. Our 2 options ఏంటంట? For smooth functioning of the machinery, one is service and another is replacement of parts. So for the smooth working of the machinery, it is planning 2 options. Our 2 options ఏంటంటే, ఒకటి రెగ్యులర్ సర్వీస్, ఓకేనా, సో ఆర్ ఎల్స్ ఏంటి నార్మల్ సర్వీస్ చేయడం, ఆర్ ఎల్స్ ఏంటి రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఆ పార్ట్స్. ఓకేనా, if the company opts to service a part of the machinery at the end of the year 1, సో సర్వీస్ చేద్దాం అనుకుంటే at the end of the year 1 the cost will be 20,000. కాస్ట్ విల్ బి 20,000. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటే, ఏ ఆప్షన్? ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? సర్వీస్ ఆప్షన్. సర్వీస్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటి? at the end of the first year it has to incur 20,000. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. In such a case, the scrap value at the end of the third year will be 25,000. ఓకేనా, ఇలా అయితే స్క్రాప్ వాల్యూ at the end of the third year ఏమవుతుంది మనకి? 25,000. However, if company decides not to service the part, then it will have to be replaced at the end of a year 2 at 30,800. ఓకేనా, 30,800 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ హాస్ అడాప్టెడ్ అ సెకండ్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? రీప్లేస్మెంట్. సో రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్స్కి కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 30,800. ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్. ఓకే, అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ మరి పార్ట్ని ఏంటి మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ద లైఫ్ ఆఫ్ అ మెషినరీ విల్ గెట్ ఇంక్రీజ్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో, అంటే 4th ఇయర్. సో 4th ఇయర్ కూడా యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ ఆపరేషనల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్ 36,000 ఫర్ ద 4th ఇయర్ ఆల్సో. But in case of a first option, the cash inflows will be restricted to up to 3 years. It will have to be scrapped at the end of the year 18,000. Scrap value entanta 18,000. Assuming cost of capital is 10% and ignore the taxes, determine the purchase of this machinery based on the net present value of its cash flows. If the supplier gives a discount of 10,000 for the purchase, what would be your decision? ఇదంతా ఒక పార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? ఒకవేళ సప్లయర్ 10,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తే బెనిఫిషియలా కాదని అడుగుతున్నాడు. స్టార్ట్ చేద్దామా? ఫస్ట్ లెట్ us evaluate the option 1. ఆప్షన్ 1. సో కాంప్లికేషన్స్ ఏం లేవు, సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఇలిస్ట్రేషన్ 8. ఆప్షన్ 1. ఆప్షన్ 1 ఏంటమ్మా? రీప్లేస్మెంటా సర్వీసా? సర్వీస్. సో సర్వీస్లో ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయి మనకి? టోటల్ 3 years. సో 3 years కాబట్టి ఇయర్ 1, 2, 3. ఓకేనా, ఎనీహౌ మనకేంటి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఓన్లీ 1 year ఉంది కాబట్టి సో డైరెక్ట్లీ ఏంటి మనం మైనస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఐ మీన్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఏంటి ఓన్లీ 1, అంటే 0th ఇయర్దే ఉంది కాబట్టి సో మనం ఏంటి దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ఫ్లోస్ డోర్ వేసే ఉందా? ఓకే, 10 years, 3 years. సో 3 yearsకి వి నో ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, రైట్? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత తెలుసు? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ 36,000, 36,000, 36,000. ఈ 36,000 కాకుండా ఇంకేమన్నా ఎడిషన్స్ ఆర్ డిలీషన్స్ చేయాలా చూద్దాం. ఏం చేయాలి? ఎడిషనా డిలీషనా? ఇఫ్ ద కంపెనీ ఆప్ట్స్ టు సర్వీస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద మెషినరీ at the end of the year 1 at rupees 20,000. చెప్తా ఫ్లో మిస్ అవుతుంది. rupees 20,000. సో 20,000 ఏం చేద్దాం? యాడ్ చేద్దామా మైనస్ చేద్దామా? మైనస్. సో మైనస్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇయరా, సెకండ్ ఇయరా, థర్డ్ ఇయరా? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్. సో దట్ వీ విల్ సబ్స్ట్రాక్ట్ ద 20,000. వీ విల్ సబ్స్ట్రాక్ట్ ద 20,000. అలాగే ఇంకేమైనా ఎడిషన్స్ ఆర్ డిలీషన్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవా? ఆ క్లాస్ వింటున్నారా, ఈ క్లాస్ వింటున్నారా? స్క్రాప్ వాల్యూ. సో స్క్రాప్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 25,000.
సో ఇప్పుడు at the end of the third year, so we will add that 25,000 for the third year cash flow. So net cash flow ఎంతో చెప్పండి? 16,000, 36,000, 9,000 అన్నారా? యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలి? 61,000. ఓకేనా? 61,000. తర్వాత ఏం చేయాలి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఎట్ ద రేట్ 10%. తర్వాత ఏం చేయాలి? డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో. తర్వాత ఏం మైనస్ చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ అవుట్ఫ్లో. సో చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఒకవేళ డిస్కౌంట్ ఇస్తే 10,000, దానికి కూడా ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, కింద ఇచ్చారు. సో 0.9091, 0.8264, 0.7513. సో డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంత? 14,000. ఓకే, నెక్స్ట్ 829. సో టోటల్ ఎంత? 125. ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఏం మైనస్ చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. ఎంత? 1 lakh. 1 lakh అయినా ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అడిషనల్గా? లేదు కదా. సో డైరెక్ట్ 1 lakh. ఎంత డిఫరెన్స్? 9,000. ఏంటిది? ఎన్పివి. పాజిటివా నెగిటివా? నెగిటివ్. ఓకేనా? అలాగే సెకండ్ కేసులో చూద్దాం. ఇఫ్ డిస్కౌంట్ అవైల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 10,000. సో డిస్కౌంట్ 10,000 అవైల్ చేస్తే, డిస్కౌంట్ ఎవరు ఇస్తున్నారు ఇంతకీ? మిషనరీ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో మిషనరీ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు మనోడు ఏం ఇస్తున్నాడు? డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. ఎంత? 10,000. మరి డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ ఎన్పివి ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. ఎక్సలెంట్, 125. ఏం చేయాలి? 10,000 మైనస్ 9875, బికాస్ 10,000 అనేది అంటే డిస్కౌంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ అ బెనిఫిట్ ఫర్ అస్. సో బెనిఫిట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ డిస్కౌంటింగ్ ఎందుకు చేయట్లేదంటే, ఎప్పుడు డిస్కౌంటింగ్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అవైల్డ్ 0th ఇయర్, పర్చేస్ చేసేది ఏంటి? 0th ఇయర్, కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు డిస్కౌంట్ ఇట్. సో 10,000 మైనస్ 9875 వి గెట్ 125. సో 125. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇలాగే నెక్స్ట్ చెప్పండి. ఆప్షన్ 2 ఏంటి? రీప్లేస్మెంట్. పీక్ అవతల పడేయడం, రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్స్. ఓకేనా? సో ఇయర్స్ ఎన్ని ఇయర్స్? 1, 2 and 3. 3తో స్టాప్ అవుతుందా? 4th కూడా? 4th. సో క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంత? 36,000, 36,000, 36,000 and 36,000. ఈ 36,000 కాకుండా ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా చేస్తాం మనం? ఎస్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్,
end of the second year, we are replacing. Further, the cost will be 30,800. End of the second year kada. So 30,800 add karna minus karna? Minus. Okay na? Next ఏం చేయాలి? Scrap ఎంత? 18,000. 18,000 add minus add. Okay. So add చేస్తే then we will get net cash flow. ఏదో ఒక అడ్జస్ట్మెంట్స్ అని రాయండి. ఎంత? 36,000. 5,200. ఓకే, 54,000. 36,000 minus 30,800 ఎంత? 5,400. 54,000. 5,200. 54,000 ఆడుకుంటున్నారా? 54,000 అది పోయిందా? నెక్స్ట్ ఏంటి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఎట్ ద రేట్ 10%. 109091. నెక్స్ట్ 8264. నెక్స్ట్ 6830. సో విల్ గెట్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంత? 728. నెక్స్ట్ कितना? 4,297. next 27,047. next 36,040. okay 36,882. okay, total 1,954. ఓకేనా? ఏంటిది? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎంత? 1 lakh. टोटल कितना? 952. 4 NPV plus up, I mean positive or negative? Positive. Next, if discount availed ఎంత? 10,000. then revised NPV ఎంత? 10,000 plus 950. అలా చెప్పకూడదు. 10,000 plus 954. నెక్స్ట్ ఇది ఎంత వస్తుంది? 10,954. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫస్ట్ బెనిఫిటా సెకండ్ బెనిఫిటా? సెకండ్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద బెస్ట్. 2 ఈజ్ బెస్ట్ సిన్స్ NPV ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ 1. ఓకేనా? ఇది అయిపోయి ఏం చేయాలో అర్థం కాకపోతే టైంపాస్కి నెక్స్ట్ వన్ చేయండి. 9th one.
A750 సెకండ్ ఇయర్ 750నా చెప్పండి. టోటల్ కరెక్టే. అయిపోయిందా? ఓకే, అయిపోయిందా? Illustration 9. Navajivani Hospital is considering to purchase a machine for medical projectional radiography which is priced at 2 lakhs. దేనికైతే మనకు ఎందుకు? ప్రైస్ ఎంత? 2 lakhs. అంటే క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత? 2 lakhs. The projected life of the machine is 8 years. Projected life ఎంత? 8 years. Has an expected salvage value of 18,000 at the end of the 8th year. Okay, scrap value ఎంత? 18,000. The annual operating cost of the machine is 22,500. Annual cost ఎంత? 22,500. It is expected to generate revenue of 1,20,000 per year for 8 up to 8 years. ఎంత? 1,20,000. Presently, the hospital is outsourcing the radiography work to its neighbor test center and is earning commission income of 36,000 per annum. And as of now, మన దగ్గర ఏంటి రేడియోగ్రఫీ సెంటర్ లేదు కాబట్టి వీఆర్ అవుట్సోర్సింగ్ ఇట్ సో దట్ వీఆర్ గెటింగ్ అ ఇన్కమ్ ఆఫ్ 36,000 per annum. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మనం ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేస్తే అవుట్సోర్సింగ్ ఇస్తామా, మనమే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామా? మనమే ప్రొవైడ్. సో దట్ అవుట్సోర్సింగ్ మనం ఇవ్వం కాబట్టి కమిషన్ లాస్ అవుతామా లేదా? ఎస్. నార్మల్ అయితే ప్రీవియస్లీ కమిషన్ వచ్చేది, బట్ ఇప్పుడు మనమే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దెర్ ఇస్ అ లాస్ ఆఫ్ కమిషన్. అంటే ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేయడం వల్ల వి నాట్ ఓన్లీ కన్సిడర్ ద ప్రాఫిట్స్, వి షల్ ఆల్సో కన్సిడర్ ద లాసెస్ ఆల్సో. అంటే ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేయడం వల్ల అడిషనల్గా వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని మనం ఏంటి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? అప్పుడే కదా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం ప్రాజెక్ట్ కరెక్టా రాంగా. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఓకే, మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏమడుతున్నాడు? నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ. ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? డిస్కస్ చేసాము అది? లేదు. సో ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్. ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉండాలనుకుంటారా, లెస్ దాన్ 1 ఉండాలనుకుంటారా మీరే అయితే? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, ఎన్పివి పాజిటివ్ ఉండాలి, ఐఆర్ఆర్ మోర్ దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఉండాలి, అలాగే ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ షల్ బి మోర్ దెన్ 1. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో
minus sum of discounted cash outflow. ఓకేనా? So cash inflow కాబట్టి we have to find out the net cash inflow. So that let us prepare the income statement. Let us prepare income statement. Particulars amount. Do we know sales? Yes. Sales enta 1,20,000. 1,20,000. ఏమైనా కాస్ట్ గురించి ఏమైనా తెలుసా? ఎంత ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎంత 22,500. 22,500. So that we will getting a profit ఎంత 97,500. To this 97,500 ఇది అయిపోయింది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది కూడా అయిపోయింది. ఇంకేమైనా మైనస్ చేయాలా? ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమన్నా ఒకసారి చూసి చెప్పండి. ఇంకేం మైనస్ చేయాలి? డెప్రీషియేషన్. ఏం మైనస్ చేయాలి? డెప్రీషియేషన్. సో దట్ వీ విల్ సబ్స్ట్రాక్ట్ ద డెప్రీషియేషన్. సబ్స్ట్రాక్ట్ ద డెప్రీషియేషన్. మరి డెప్రీషియేషన్ ఎంతమ్మా? 2 lakhs minus 18,000. 2 lakhs minus 18,000 divided by 8 years. We get depreciation ఎంత? 22,750. We get 74,750. అంతేనా? So sales minus operating costs minus depreciation. We also consider the depreciation. ఇంకా other than that ఏమన్నా expenses ఉన్నాయంటే no. కమిషన్ లాస్ అవుతున్నాం కరెక్టే. కమిషన్ లాస్ అవుతున్నాం అనేది మనకేంటి? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ అ లాస్. సో డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్ట్రాక్ట్ ద 36,000. సబ్స్ట్రాక్ట్ ద 36,000. బట్ దిస్ 36,000 ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ నెట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. నెట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటే దిస్ 36,000 హ్యాస్ బిన్ క్యాల్కులేటెడ్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బి అడ్జస్టెడ్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ద ట్యాక్స్. సో దట్ మనకు వచ్చిన దానికి వీ హ్యావ్ టు సబ్స్ట్రాక్ట్ ద ట్యాక్స్. వీ హ్యావ్ టు సబ్స్ట్రాక్ట్ ద ట్యాక్స్. టాక్సేషన్ పర్సంటేజ్ ఎంత? 30%. సో దట్ 30% ఎంతమ్మా? 425. వి గెట్ 52,325. ఇక్కడికి ఓకేనా? ఇదేంటమ్మా? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్కి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద క్యాష్ ఫ్లో ఏం చేయాలి? డెప్రీషియేషన్ యాడ్ చేయాలి. సో దట్ యాడ్ డెప్రీషియేషన్. యాడ్ depreciation ఎంత? 750. we get 75,075. ఎవరికి ఓకేనా? 75,075 will be the cash flow. ఓకేనా? సో ఈ క్యాష్ ఫ్లోకి we have to subtract the opportunity cost. We have to subtract the opportunity cost in terms of loss of commission. Loss of commission. Since loss of commission is net after tax, net after tax, hence we are considering this opportunity cost after tax. Just like debtors management law, net after tax. Post tax అయితే ఎక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం? ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. అలాగే ఇక్కడ కమిషన్ కూడా ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కాబట్టి వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ అట్ లాస్ట్ అంటే ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద ట్యాక్స్. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇప్పుడు చెప్పండి 36,000 ప్లస్ చేస్తున్నాం మైనస్ చేస్తున్నామా? మైనస్. సో మైనస్ చేస్తే ఎంత? 39,075. దిస్ విల్ బి ద నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. దిస్ ఇన్ఫ్లో విల్ బి రికరింగ్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 8 years. ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 8 years. సో లెట్ us take that data. 1 2 3 4 5 6 7 8 number of years. Next let us consider cash flow. 39,075. 39,075. 39,075. లాస్ట్లో కూడా ఎంత? 39,075 అయినా ఇంకా సంథింగ్ ఏదైనా డిఫరెంట్ ఆన్సర్ వస్తుందా? ఎక్సలెంట్. ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? స్క్రాప్. సో 39,075 ప్లస్ 18,000 ఎంతమ్మా? 57,075. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అట్ ద రేట్ హీ హాస్ గివెన్ ద రేట్ ఆల్సో ఎంత? 10%. సో 10% కాబట్టి కష్టపడకుండా అక్కడ ఇచ్చాడు కదా 0.909, 0.826, 0. నెక్స్ట్ 683. నెక్స్ట్ 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 లాస్ట్ 467. ఓకే. తర్వాత ఏం చేయాలి?
cash flows into present value at the rate 10%. So we will get discounted cash flows. చెప్పాలి 519 35,519 తర్వాత 276 తర్వాత 345 నెక్స్ట్ 688 నెక్స్ట్ 266 next 22,038 next 40 next 86,650 26,654. So total చేస్తే sum of discounted cash inflows ఎంతమ్మా 2,08,31 అంతేనా 20045 7th ఇయర్ అబ్బా చెప్పండి 8th ఇయర్ చెప్పండి 7th చెప్తారా 8th చెప్తారా 7th చెప్పండి 245 నెక్స్ట్ 654 టోటల్ టోటల్ 2,16,831 మైనస్ ఏం చేయాలి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎంత 2 lakhs ఏనా 2 lakhs. So we get 16,831 as NPV. మిస్టేక్ అయిందా కరెక్టేనా నెక్స్ట్ ఏంటి సెకండ్ బిట్ ఏంటమ్మా ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ మీరు ఫుల్ ఫామ్ రాస్తున్నారా సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ 2,16,831 divided by 2 lakhs we get 1.084. ఏమన్నాడు బాబాయ్ ప్రాఫిటబులా కాదా అన్నాడు it will be profitable to the hospital to purchase the machine since NPV is positive or else profitability index is greater than 1. ఓకేనా నోట్ చేస్తారా అలా నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు అలాగా ఓకే పర్చేజ్ చేసినప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎన్పివి ఎంత వచ్చింది 2 lakh ఇక్కడ అట్లా కాదు ఎన్పివి ఎంత వచ్చింది మనకి 16,831 రైట్ దానికి మనకు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత వచ్చింది 2,16,831 అది రావడానికి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ మన ఆల్టర్నేటివ్ ఏదైతే ఉందో అది మైనస్ చేసేసాం ఆల్రెడీ అర్థమవుతుందా ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటి నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే నథింగ్ బట్ ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అర్థమవుతుందా
ప్రీవియస్ ఆప్షన్ కన్నా అడిషనల్గా ఎంత వస్తుందో దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకునేది ఏంటిది ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడం వల్ల అడిషనల్గా ఎంత వస్తుందంటే ఏం చెప్తామంటే నార్మల్లీ మనకు రావడానికి పాకెట్లోకి ఎంత వస్తుంది 75075. ఓకేనా, పర్టికులర్ మెషిన్ నుంచి మన పాకెట్లోకి ఎంత వస్తుందంటే 75075. కానీ అదే మనకి ఆల్టర్నేటివ్ మనం చూసుకుంటే ఎంత వస్తుంది 36,000 ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఆల్టర్నేటివ్ని కాదని మెషినరీని మనం ఏంటి అక్వైర్ చేయడం వల్ల వచ్చే అడిషనల్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అంటే ఎంత చెప్తాం 39,075. నువ్వు మళ్ళీ దాన్ని కంపేర్ చేస్తున్నావు, కంపేర్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 36,000 మైనస్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఇంక్రిమెంటల్. ఓకేనా, 39,075. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నార్మల్గా నువ్వు CA పాస్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్కి వెళ్దాం అనుకుంటే దానికి ఎంత వస్తుందంటే 1,00,000 రూపీస్ వస్తుంది. ఓకే, 1,00,000 రూపీస్. అలా కాదు, జాబ్ కాకుండా టీచింగ్లోకి వద్దాం అనుకున్నావు. టీచింగ్లోకి వస్తే ఎంత ఇస్తామన్నారంటే 1,20,000 రూపీస్. ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ ఫ్లో ఎంత అంటే 1,20,000 మైనస్ 1,00,000 అంటే ఓకే 20,000 ఇంక్రిమెంటల్ వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు టీచింగ్ చూస్ చేసుకుంటావా లేకపోతే జాబ్కి వెళ్తావా? టీచింగా జాబా? టీచింగే కదా. ఎందుకు? ఇంక్రిమెంటల్ ఎంత వస్తుంది 20,000. అలా కాకుండా మళ్ళీ 20,000ని 1,00,000 తోటి కంపేర్ చేస్తామా? అర్థమైందా? ఓకేనా? సో బోత్ ఆర్ సేమా బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. అర్థమైందా? క్లారిటీ వచ్చిందా? ఓకేనా? ఇలా మనకి పాస్ట్ సంథింగ్ ప్రపోజల్ ఉండి ఫ్యూచర్ ఇంకో ప్రపోజల్ ఉంటే ఏం చేస్తాం? ఇంక్రిమెంటల్ బెనిఫిట్. ఎలా వస్తుందంటే ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత, ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి మనం యాక్చువల్లీ. బట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అంటే జనరల్లీ 36,000 నీ కమిషన్ రావడమే కానీ అక్కడ ఏమైనా అవుట్ఫ్లో ఉంటుందా అంటే నో. సో దట్ ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత? జస్ట్ నార్మల్లీ ఉన్న 2 lakhs. ఓకేనా? ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ అప్రోచ్ ఇది. సో అది అయిపోతే 10th one.
ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయిపోయిందా? అయిపోయిందా? ఇలిస్ట్రేషన్ 10. XYZ Limited is planning to introduce a new product with a project life of 8 years. Initial equipment cost will be 3.5 crores. Initial equipment cost and the 3.5 crores or else 350 lakhs. Additional equipment costing 25 lakhs will be purchased at the end of the third year from the cash inflow of that year. అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? అవుట్ఫ్లో అవుతుంది, కరెక్టే. ఎప్పుడు అవుతుంది? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్. ఓకే. At the end of the 8 years, the original equipment will have no resale value, but additional equipment can be sold for 2,50,000. There is an inflow of 2,50,000. And not only this, we are also having, okay, the project will be financial with sufficient amount of equity capital. Okay. The sales volume over 8 years has been estimated as follows. 8 years అనుకుంటున్నాం కదా లైఫ్. దానివల్ల సేల్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 72,000, 1,08,000, 2,60,000, 4 and 5th years 2,70,000, 6, 7 and 8 years 1,80,000. Okay. A sales price of 240 per unit is expected and variable expenses will be amount to 60% of the sales revenue. Okay na? And a contribution anta 240 minus 60%. Fixed cash operating costs will amount to 36 lakhs per year. Each and every year we have to incur 36 lakhs fixed cost. The loss of any year will be set off from the profits of subsequent years. The company is subject to 30% tax rate and considers 12% to be appropriate after tax cost of capital for this project. 12% ఏంటమ్మా? Cost of capital అంటే nothing but it is nothing but required rate of a return. Okay na? So cost of capital would be required rate of a return. అది ఎలాగా? ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 12% అంటే నథింగ్ బట్ that is the expectation of the investors, whether it may be equity, preference or else debenture holders. And on average they will expect 12 rupees when they invest 100 rupees. So that as a businessman at least ఎంత రిటర్న్ రావాలనుకుంటా నేను ఫ్రమ్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కానీ బిజినెస్ కానీ 12% రావాలనుకుంటా అట్లీస్ట్. So that the 12% will be required rate of return, so that we have to discount at the rate 12%. Okay. The company follows straight line method of depreciation. The company follows straight line method of depreciation. అది మనకు తెలుసు. So in meanwhile ikkada the loss of any year will be set off from the profits of the subsequent 2 years. Suppose first year లో లాస్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే. అది ఎప్పుడు సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం? సెకండ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్. అదవుతుందా? ఇంకప్పటికీ సెట్ ఆఫ్ అవ్వకపోతే రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ సెట్ ఆఫ్ చేస్తాం? సెకండ్ ఇయర్, ఐ మీన్ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్. అప్పటికీ సెట్ ఆఫ్ అవ్వకపోతే ఫోర్త్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అంటే నో. అప్ టు నెక్స్ట్ 2 years మాత్రమే వీ కెన్ సెట్ ఆఫ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ పర్పస్. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ పర్పస్. ఓకేనా? అర్థమైందా?
Okay. Next, the company follows Trayton. Okay. Calculate the net present value of the project and advise the management to take appropriate decision. So we have to find out the net present value. So that మనకేం కావాలి, sum of discounted cash inflow minus sum of discounted cash outflow. Anyhow, we know about the cash outflows. The only thing is, the main point ఏంటి, we have to find out cash inflows for the next 8 years. సో మీరు జస్ట్ ఏం చెప్పాలి నాకు, cash flows for the next 8 years. సో చేసి చెప్పండి. ఓకే, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసామా? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ₹40 lakhs will be needed. And not only the fixed capital, we have to maintain also, we have to maintain 40,000 working capital also. ఆ 40,000 ఏమవుతుంది, విచ్ విల్ బి రియలైజ్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 8th year. తెలిసిందే, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గుర్తుందా, మర్చిపోయారు? స్టాక్ కానీ ఇన్వెంటరీ కానీ అలాగా మన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి, 40 lakhs. సో ఎనీహౌ, వెదర్ ఇట్ మే బి స్టాక్ కానీ డెటార్స్ కానీ ఏదైనా కానీ ఏంటి, విల్ బి రియలైజ్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్, సర్టెన్ పీరియడ్. ఇక్కడ ఏంటి, 8th year. ఓకేనా, అంటే 0th yearలో ఇట్ ఈస్ అన్ అవుట్ఫ్లో, 8th year ఎండింగ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ఫ్లో. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఇయర్ది చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంతో చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఓకేనా, సో నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ వస్తాయి చేసేటప్పుడు, లైక్ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ, నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు కానీ, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ లాస్ వస్తే, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్కి ఓన్లీ సొల్యూషన్, ఓన్లీ ఆన్సర్ మన బ్రెయిన్కి మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే, వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ క్యాష్ పర్స్పెక్టివ్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా, క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ మీరే కనుక బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ అయితే, మీ పాకెట్లో క్యాష్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి. ఓకేనా, అది లాస్ వచ్చిందా, నెగిటివ్ వచ్చిందా, ట్యాక్స్ పేమెంట్లు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి. అల్టిమేట్లీ మీ పాకెట్లో క్యాష్ ఎంత ఉందో చెప్పండి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. ఓన్లీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లోకే రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి బ్రెయిన్. $24 lakh అంతేనా? చూద్దాం. ఎంత ఆన్సర్? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో at the end of the first year.
33. Okay. Calculation of cash inflows. Income statement. Particulars year 1. So first ఏంటి, let us take sales. Sales ఎంత? Sales we have 72,000 into 2,40,000. 72,000 into 2 lakh, sorry 240. 72,000 into 240 ఎంత? 1 crore 72 lakh 80,000 minus variable cost ఎంత? 60%. 68,000. You'll get contribution ఎంత? 12,000 exact గానా? ఓకే. మైనస్ ఏం చేయాలి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 36 lakhs. So you're having 36 lakhs minus depreciation ఎంత? 43,75,000. ఎలాగా? 350 lakhs. 350 lakhs స్క్రాప్ వాల్యూ అని ఇచ్చాడా? నో స్క్రాప్ వాల్యూ. సో డివైడెడ్ బై 8 ఎంతమ్మా? 43,75,000. We get 10,63,000. 63,000 నెగిటివ్. 10,63,000 నెగిటివ్. ఇదేంటి, ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అనుకోవచ్చా? ఎస్. మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఇవ్వలేదుగా, ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. మైనస్ ఏం చేయాలి? ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ ఎంత పర్సంటేజ్? ఎంత? 30%. ఎస్, 30% ట్యాక్స్ రేట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ట్యాక్స్ ఎంత తీసుకోవాలి? ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ 0. అదేంటి సార్ నెగిటివ్ ఉంది కదా, నెగిటివ్ తీసుకుందాం అంటే ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నీకు ఏమన్నా లాస్ వచ్చింది కదా అని అమౌంట్ పే చేస్తుందా? అందుకే చెప్పేది ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ అ క్యాష్. గవర్నమెంట్ నీకు ఏమన్నా క్యాష్ ఇస్తుందా లాస్ వచ్చిందని చెప్పి? నో. జాలి పడితే ఏం చేస్తుంది? ట్యాక్సేషన్ తెలిసి ఉంటుంది కదా, నెక్స్ట్ పీరియడ్లో ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ పీరియడ్లో సెట్ ఆఫ్ చేసుకుని పండగ చేసుకోండి. ఓకే. సో దట్ నిల్ కాబట్టి ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్, ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎంత? 10,63,000. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? క్యాష్ ఫ్లో. మరి ఏం యాడ్ చేయాలి? సో యాడ్ డెప్రిషియేషన్ ఎంత? 75,000. సో దట్ టోటల్ వి గెట్ 33,12,000. 33,12,000 will be the cash inflow at the end of the first year. At the end of the first year. అలాగే we have to do cash flow at the end of the second year also. At the end of the second year sales ఎంత? Sales units 1,08,000 into 240. 1,08,000 into ఎంత? 2 crore 59,20,000. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత? 52,000. సో జాగ్రత్త చూసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ 1 crore 3,68,000 మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏంటి? సేమ్. డెప్రిషియేషన్ సేమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ 23,93,000. So earnings before tax will be 23,93,000. Earnings before tax anta? 23,93,000. So let us take working note 2 for calculation of tax for second year. Second year taxation department ఏం చెప్తుంది మనకి? 23,93,000 వచ్చింది. ఓకే. బట్ ప్రీవియస్ పీరియడ్ లాస్ ఉంది కదా, లాస్ ఎంత? 10,63,000. 10,63,000. సో 10,63,000 మైనస్ చేసిన తర్వాత దెన్ వి గెట్ 30%. ఎంత? 13,30,000 ఇంటూ
30%. We get 3,99,000. At 3,99,000 will be the outflow. 3,99,000 will be the outflow in the form of a tax. అదేం సార్ మరి ఇక్కడ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లో 23,93,000 నుంచి మైనస్ చేస్తున్నామా? లేదు. బికాస్ క్యాష్ ఫ్లో పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచించుకుంటే నీకు వచ్చింది 23,93,000 ఏంటి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వచ్చింది కాబట్టి నీ పాకెట్లోకి ఎంత వస్తుంది? నో డౌట్ 23,93,000. బట్ టాక్సేషన్ పర్పస్ కోసం వీఆర్ గెట్టింగ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ లాస్. కాబట్టి అదొక్కటి మైనస్ చేసుకున్నాం ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ పర్పస్. బట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లాస్ వచ్చింది కదా అని ఈ పీరియడ్లో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఏమైనా రెడ్యూస్ అవుద్దా? లేదు. అందుకు మైనస్ చేయట్లా. ఎక్కడి నుంచి? 23,93,000 నుంచి. ఓకేనా? ట్యాక్స్ ఎంత? 3,99,000. అంటే క్యాష్ అవుట్ఫ్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టాక్సేషన్ విల్ గెట్ రెడ్యూస్ డ్యూ టు దిస్ సెట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ 19,94,000. అంతేనా? నెక్స్ట్ డెప్రిషియేషన్ ఎంత? 43,75,000. ఎంత? 63,69,000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ ఎంత? 2,16,000 యూనిట్స్ చెప్తున్నారా? 2,16,000 ఇంటూ 240. అరే కోప్పడకండి. 2,60,000 ఇంటూ 240. చెప్పండి. 6,24,00,000. 24 lakhs. అంతేనా? నెక్స్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత? 40,000. కాంట్రిబ్యూషన్ ఓకే. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 36 lakhs. డెప్రిషియేషన్ 43,75,000. చెప్పండి, కోపడకండి, చెప్పండి ఏంటి? అడిషనల్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అది అవుట్ఫ్లో కదా. అవుట్ఫ్లో కాబట్టి అదేంటి? లాస్ట్లో కన్సిడర్ చేసుకో. ఇప్పుడు అవుట్ఫ్లోకి ఇప్పుడు మిషనరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఏమైనా వస్తుందా? రాదా? వస్తుందా? కాదు. ఇప్పుడు టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ అనేది ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన దానికి సరే అని టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఇస్తుందా? లేదు కదా. ఓకేనా? అదేం నీకు ఎక్స్పెన్స్ కాదు. నీకు గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఇస్తుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెన్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. అది నీకు ఎక్స్పెన్సా ఇన్వెస్ట్మెంటా? ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనా? అలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రతిదానికి టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఇస్తుందా? ఇవ్వదు. సో దట్ ఎలాగో టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ కేసులో కన్సిడర్ చేసుకోం కాబట్టి అది ఎక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటా? లాస్ట్లో కన్సిడర్ చేసుకో. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? మనం ప్రిపేర్ చేసేది ఏంటి? ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లో ఓకే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కన్సిడర్ చేస్తామా? లేదు కదా. అడిషనల్ మెషినరీకి డెప్రిషియేషన్ సరే. Okay, additional equipment costing 25 lakhs will be purchased at the end of the third year. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ మనం పర్చేజ్ చేస్తాం కాబట్టి డెప్రిసియేషన్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పటి నుంచి ఉంటుంది మనకి? ఫోర్త్ ఇయర్ నుంచి. ఎక్కడ నుంచి? ఫోర్త్ ఇయర్. ఓకేనా? సో థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. బట్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసుకోం బికాస్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎంత? 1,69,85,000. ఓకేనా? ఎక్విప్మెంట్ యాడ్ చేసుకుని లాస్ట్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటి? టాక్సేషన్ ఎంత? 30%. 15 lakh. 50 lakh. ఓకే, 50 lakh 500. అంతేనా? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్
1,80,00,000 lakhs 81 నాయన. చెప్పండి. 1,18,89,500. నెక్స్ట్ కాదా, ఇది కూడా తప్పేనా? యాడ్ డెప్రిసియేషన్ ఎంత? 43,75,000. 43,75,000. 1,62,500. సో 64,500. అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే మనకి ఇంకేమున్నాయి? జస్ట్ 2 ఏనా ఉన్నాయి ఇంకా. 4,5 అండ్ 6,28. 4,5 అండ్ 6,28. ఒకసారి అది చేస్తూ ఉండండి. ఓకే. సో 4th and 5th ఇయర్ చెప్పండి. సేల్స్ 2,70,000 into 240. అంతే కదా. 4th 5th కంబైన్ చేయకండి. 4th 5th 2,70,000 ఇచ్చే ఇంటూ 2 వద్దంటున్నా. సపరేట్గా చేయాలి మళ్ళీ. ఓకేనా. 4th ఇయర్కి సపరేట్, 5th ఇయర్కి సపరేట్గా ఇండివిజువల్ ఈచ్. కాలమ్స్ 2 పెడితే అండి ఎక్కువ అయిపోతుందని చెప్పి అంత అడవిడి చేయకుండా ఈచ్. ఓకేనా. సో లాస్ట్లో ఈచ్ అని నోట్ చేసుకోండి. సపరేట్ అంటే కంబైన్ చేస్తారు ఏంటి? సరే, ఇప్పుడు జనరల్ కామన్ సెన్స్ కంబైన్ చేస్తే డిస్కౌంటింగ్ ఎలా చేస్తారు చెప్పండి?
4th, 5th. ఓకే, సరే చెప్పండి. ఈచ్ 6,48,00,000. ఓకేనా? సో డిస్కౌంటింగ్ అయినా సపరేట్ ఉండాలి కదా. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 88,80,000. So we get contribution 2,20,000. Fixed cost 36 lakhs. But coming to the depreciation, it will get changed because from the 4th year we will be getting a additional depreciation. So existing depreciation enta 43,75,000 plus additional depreciation will be enta 25 lakhs additional depreciation minus scrap value enta 2,50,000. We have a scrap value divided by 8 5 because 4th, 5th, 6th, 7th and 8th we get 4,50,000. So total 48,25,000 total depreciation from 4th year. 48,25,000. అదవుతుందా? నెక్స్ట్ ఈబీటీ 95,000. నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ 52 lakh 48,500. Earnings after tax 22 lakhs 500. Okay, next depreciation 48,25,000. So total cash 500. 1,70,71,500 each. ఓకే, ఎందుకు తప్పేమైనా ప్రొనౌన్స్ చేశానా? నెక్స్ట్ 6 to 8. 6 to 8. సో 6 to 8 1,80,000 into 240. ఇది కూడా కంబైండా? ఈచ్ 1,80,000 into 240 ఎంత? 4,32 lakhs. Next variable cost 59,20,000. We get contribution enta 72 lakhs 80,000 minus fixed cost 36 lakhs. Depreciation 48,25,000. We get 88,55,000. And next tax 26 lakhs 56,500. We get earnings after tax 98,500 plus depreciation 48,25,000. We get cash flow 23,500. This will be the cash flows. ఓకేనా? తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇంత కష్టపడ్డాం కదా, ఏం చేయాలి? అల్టిమేట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ డిస్కౌంటెడ్. అసలు ఎందుకు చేస్తాం ఇదంతా? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఓకేనా? అదొక్కటి జస్ట్ 5 minutes అటెంటివ్గా ఉండండి చాలు. జస్ట్ 5 minutes లేదు, 5 minutes. క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఇప్పుడు సపరేట్గా తీసుకుందాం. ఈచ్ 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇయర్ వన్ ఎంత? 33,12,000. 33,12,000. సెకండ్ ఇయర్ 63,69,000. థర్డ్ ఇయర్ 1,62,00,000 64,500. Fourth year 1,70,00,000 71,000. Next 500. Next
1 crore 10 lakh 23,500. 1 crore 10 lakh 23,500. 1 crore 10 lakh 23,500 each. 23,500. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవే కాకుండా కొన్ని ఎక్స్ట్రాలు థర్డ్ ఇయర్లో చెప్తున్నా. ఇవే కాకుండా కొన్ని ఎక్స్ట్రాలు అవి ఉన్నాయి కదా ఇంకా. సో ఏంటి స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుంటూ వద్దామా. సో ఫస్ట్ XYZ Limited is planning to introduce a new project అన్నాడు. ఓకే, ఇనీషియల్ ఎక్విప్మెంట్ ఎంత 350 lakhs. ఈ 350 lakhs ఏంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ అవుట్ఫ్లో అట్ ద రేట్ 0th year. సో 0th yearలో అవుట్ఫ్లో ఎంత 350 lakhs. ఓకే, అడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ కాస్టింగ్ ఎంత 25 lakhs. బట్ ఆ 25 lakhs has to be adjusted from థర్డ్ ఇయర్ ఎర్నింగ్స్. సో దట్ 25 lakhs ఇది క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ పెట్టుకోండి. ఇదేంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్. సో ఎంత 25 lakhs. సో 25 lakhs adjustments థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్లస్ మైనసా మైనస్. ఓకే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 8 years the original equipment will have no resale value but the additional equipment can be sold for 2,50,000. ఎప్పుడు అది ఎండ్ ఆఫ్ ద 8th year. సో 2,50,000 ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో. సో 2,50,000 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా. ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ రూపీస్ 40 lakhs will be needed. ఎంత 40 lakhs. సో 40 lakhs. ఓకే 40 lakhs. ఆ 40 lakhs అనేది ఏంటి అట్ ద 0th year ఇట్ విల్ బి అవుట్ఫ్లో ఫర్ అస్ రైట్. ఇట్ విల్ బి అవుట్ఫ్లో. సో దట్ ఈ 350కి ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి 40 అంటే 0th yearలో మన పాకెట్లోంచి ఎంత వెళ్తాయి ఒకటి 350 lakhs అండ్ ఇంకోటి ఎంత 40 lakhs. అలాగే ఈ 40 lakhs ఏమైపోతుంది రియలైజ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 8th year. సో ప్లస్ ఎంత 40 lakhs ప్లస్ 40 lakhs. ఓకేనా, రిసీటే కదా. స్క్రాప్ వాల్యూ ఏంటి 2,50,000. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా 40 lakhs. ఇట్ ఈస్ అ రిసీట్. అది కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా. ప్రాజెక్ట్ విల్ బి ఫైనాన్స్డ్ అన్నాం. యూనిట్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సేల్ ప్రైస్ ఓకే 60%. ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ లాస్ సెట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ట్యాక్స్ 12%. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కన్సిడర్. విల్ బి లీజ్డ్ కాదు రియల్. రిలీజ్డ్ అన్నా రియలైజ్డ్ అన్న ఒకటే కదా. లీజ్డ్ కాదు అది. 40 lakhs వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పెట్టాం. సపోజ్ ఏంటి ఇన్వెంటరీలో పెట్టాం అనుకుందాం. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి ఏదో ఒక కరెంట్ అసెట్ తీసుకుందాం ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీలో ఎంత బ్లాక్ అయిపోయింది క్యాష్ మనకి 40 lakhs. ఇన్వెంటరీ వల్ల ఎంత బ్లాక్ అయింది 40 lakhs. ఆ 40 lakhs అనేది ఒకసారి మనం చెప్పుకున్నాం అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ విల్ బి బ్లాక్డ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ పీరియడ్. ఆ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మనం ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతాం అంటే వెన్ ద బిజినెస్ హ్యాస్ బీన్ క్లోజ్డ్. సో బిజినెస్ క్లోజ్ అయితే ఇంకా స్టాక్ ఉండదు, డెటార్స్ ఉండదు, మొత్తం అన్ని కూడా ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతాయి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. మరి ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఏంటి స్టాక్ ఉంది. స్టాక్ సేల్ చేస్తామా లేదా 40 lakhs స్టాక్. ఎస్, ఆ 40 lakhs స్టాక్ ఏంటి విల్ బి రియలైజ్డ్ ఆర్ ఎల్స్ రిలీజ్డ్. అంటే రిలీజ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది బిజినెస్ నుంచి అంతే కదా. బిజినెస్లో స్ట్రక్ అయిపోయిన అమౌంట్ విల్ బి రియలైజ్డ్ ఆఫ్టర్ ద క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. అవును అవుట్ఫ్లో. అవుట్ఫ్లో ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా 0th year. అదే నేను స్టార్టింగ్లోనే చెప్పా 40 lakhs అవుట్ఫ్లో అట్ ద 0th year, ఇన్ఫ్లో అట్ ద 8th year. మరి ఎందుకు సార్ పని లేకనా రెండు ఏంటి క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం అంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. 40 lakhs ఎండ్ ఆఫ్ ద 8th year వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు ద ప్రెజెంట్. ఓకేనా. సో ఈరోజు 40 lakhs అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 8th year 40 lakhs బోత్ ఆర్ సేమా బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా. బోత్ ఆర్ సేమా నాట్ సేమ్ డ్యూ టు టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ఓకే సమझ गया. ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకునే మనం మిస్ చేసాం. 33,12,000. ఓకే నెక్స్ట్ 63,69,000. నెక్స్ట్ 64,500. నెక్స్ట్ 1,70,71,500. 1,70,71,500. నెక్స్ట్ ఎంత 1,10,23,500. 1,10,23,500. అట్ లాస్ట్ ఎంత 70యా 73,500. 1,52,00,000
73,500 అంతేనా. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఎట్ ద రేట్ 12%. ఇక్కడ బాబాయ్ ఎస్ 0.893, 0.797, 712. Next, next, next. 404. ఓకేనా. ఏం చేయాలి? డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఓకే, సో చెప్పండి డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. 616 చేస్తారు. ఒక రిధంలో చెప్పండి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. 29,57,616. నెక్స్ట్ 76,093. నెక్స్ట్ 98 lakhs 300,324. ఓకే. నెక్స్ట్ 1 crore 8 lakhs 474. నెక్స్ట్ 1 crore 79,541. ఓకే. నెక్స్ట్ 88,915. నెక్స్ట్ 622. లాస్ట్ 61 lakh 70,494. అట్లీస్ట్ లాస్ట్ దైనా చెప్పారు. టోటల్ 5 crore. ఇది ఒకటైనా చెప్పండి. 5 crore 51 lakhs 30 13 13 07. అంతేనా. ఓకే, ఇదేంటిది? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో విల్ బి 350 lakhs plus 40 lakhs. వి గెట్ 3 crore 90 lakhs. అంతేనా. ఏమైనా మిస్ చేసాం? అంతే కదా, జీరో ఇయర్. అదేం సార్ మా 25 lakhs కన్సిడర్ చేయాలంటే ఇన్ బిట్వీన్ కన్సిడర్ చేసేసాం ఆల్రెడీ. ఎక్కడ 30. సో మళ్ళీ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత ఎన్పివి? ఓకేనా. ఏంటి ప్రాజెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేద్దామా రిజెక్టా? చెప్పు, ఏదో చెప్దాం అనుకుంటున్నారు. Since NPV is positive, accept the project. Doubt?
మొత్తం ప్రాబ్లం నోట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరైనా? మొత్తం ప్రాబ్లం నోట్ చేసేసిన వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు నోట్ చేస్తారు కదా అట్లా. ఐదు ఎంతమంది కంప్లీట్ కాలేదు? ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకో. అయిపోయిందా? అది లాస్ట్లో రాసుకోండి, మెయిన్ ఇది కదా మనకి.
పార్ట్ క్లాస్ వేరే క్లాస్ ఉంది. వర్కింగ్ నోట్ రాసుకోండి క్లాస్. ట్రైలర్ వచ్చిందే ఏంటి? ఎప్పుడు వచ్చింది ట్రైలర్? ఈరోజు